Hello dear TS and AP EAMCET students, how are you all? I hope you are doing great. Welcome to this today's session. I'm going to discuss about the AP EAMCET of the year 2021 quick solutions on the topic circles as a part 1. Okay, so in this paper direct papers I'm solving, so which are given in EAMCET 2021. Okay, already I did the TS EAMCET papers of the year 2021 on the same topic circles. These videos are helpful for both the states, TS and AP also, because almost the same syllabus is there. Okay, what are the questions are given? In this paper, 19th August shift 1, first we'll look at in this part. Okay, are you ready? Without delay, let's get started. I'm Lakshmi, welcome to my channel Maths Super Tips and Tricks. In this channel, I'm uploading the videos regarding the maths, it's amazing shortcut methods for JEE Mains and EAMCET. Almost all topics videos are uploaded. So usable playlists are added in description, or you can check the playlist in my channel. Okay, if you're not at watch, please watch them. Those are very helpful to you. Now without delay, let's get enter into the topic. Okay, I will scroll down this question paper. Be ready, right? Circles is one of the major topic for both the states of EAMCET. What is the question here? We'll see now. Find the equations of tangents drawn to the circle x square plus y square is equal to 50 at the points where the line x plus 7 is equal to 0 meets it. అంటే ఏంటి, ఈ సర్కిల్కి మనం ట్యాంజెంట్స్ కనుక్కోవాలి. ఎక్కడంటే x ప్లస్ 7 is equal to 0 అనే లైన్ ఈ సర్కిల్ మీట్ అయ్యే పాయింట్స్ దగ్గర, పాయింట్ ఆర్ పాయింట్స్ యూ కెన్ చెక్ ఇట్. మనము ఫస్ట్ x ప్లస్ y is equal to 7 ఎక్కడ మీట్ అవుతుందో తెలియాలంటే వీ కెన్ సబ్స్టిట్యూట్ x ప్లస్ 7 is equal to 0 అంటే x is equal to -7. Substitute in the circle. అంటే పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ కనుక్కుంటున్నాను. Substitute in circle. Okay, what is given circle equation? X square plus y square is equal to 59. In place of x I'm writing 7 with -7 whole square, right? In place of x square -1 whole square I'm taking, and y square is as it is equals to 50. I'm solving these two first of all to find out the points. From this one, -7 whole square is 49. 49 plus y square is equals to 50, right? So what is the y square? 50 minus 49. 50 minus 49 is 1. Y square is 1 means what? Y is equals to root 1 means plus or minus 1 or not? There will be two values of y. Y values 2 ఉన్నాయి. One is plus 1, other is minus 1. Now there will be 2 points. సింపుల్గా చెప్పాలంటే సర్కిల్ వాడు ఇచ్చిన లైన్ x is equals to -7 అంటే parallel to y axis and యాక్చువల్గా రఫ్ ఫిగర్ రెండు మీట్ అయ్యే పాయింట్ దగ్గర ట్యాంజెన్స్ డ్రా చేయాలి. మీట్ అయ్యే పాయింట్స్ 2 పాయింట్స్ అని మనకు కనిపిస్తుంది ఇక్కడ. అంటే x వాల్యూ -7 తీసుకుంటే లెట్ ఇట్ బి టేకెన్ ఎస్ పాయింట్ ఏ ఇస్ -7, 1, x -7, y 1 తీసుకున్నాను. టేక్ ద అదర్ పాయింట్ యాజ్ ఎ b -7, -1. ఈ 2 పాయింట్స్ సపోజ్ ఫిగర్లో అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏబి అనుకున్నాను. ఈ పాయింట్స్ దగ్గర ట్యాంజెన్స్ ఈక్వేషన్స్ కావాలి. అంటే సింపుల్గా మనం ఏం చేయాలి, equation of tangent at the point A and equation of tangent at the point B you have to find out. Okay now, for that you have to recollect what is the equation of tangent with respect to the circle s is equal to 0. Okay, suppose you can take this circle is s is equal to 0. What is the equation of tangent at the point? I'm giving that point, that formula. From that you can find out the equation, right? First you have to know what is the equations of tangents. Equation of tangent at the point tangent at some x1 y1 point is what s. That is s1 is equals to 0 with respect to the circle s. Here s is x square plus y square is equal to 50. Now s1 means what? X square term we can write xx1 plus y square term we can write yy1, and our constant 50 I'm taking the left side, that is -50 is equals to 0. Okay, now in place of x1 I'm using the first point A, and same at B also you have to find out. Now equation of tangent at A I'm finding first. Tangent at A is what we got here, -7, 1. Substitute here in place of x1 y1, that is x into -7 plus y into 1 -50 is equals to 0, right? From this we can get -7x plus y -50 is equals to 0.
So again I'm rewriting this is 7x minus y plus 50 is equal to 0. We got the one of the equation of tangent, right? Similarly, other point. What is the other point? At B. Same formula. At B we have to find out minus 7 minus 1. So in place of xy, x1, y1 here, now we can use minus 7 minus 1. That means x into minus 7 plus y into minus 1 minus 50 is equals to 0, right? From this we can simplify it. Minus 7x minus y minus 50 is equals to 0. Again, I'm rewriting this is as a 7x plus y plus 50 is equals to 0. Like this, you can find out the two types of equations. One is in the form of 7x minus y plus 50 is equal to 0. Other in the form of 7x plus y plus 50 is equal to 0. Both the equations are there and clearly first option, right? ఇలా మనము పాయింట్స్ కనుక్కున్న తర్వాత ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ టాంజెంట్స్ కనుక్కోవాలి ఈ క్వశ్చన్కి, రైట్? Okay, right? Now we'll look forward to the next question. Yes, we can look at the next question. What is given here? If the chord of contact of tangents from a point on the circle x square plus y square is equal to r1 square to the circle x square plus y square is equal to r2 square touches the other circle x square plus y square is equal to r3 square, then we have to collect the relation between the r1, r2, r3, rn is given in series. Which series you have to recognize. For this one you have to know the figure. Okay, మనం ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే 3 circles centers same ఉన్నాయి చూడండి 0 0. These 3 circles are concentric circles. Here given that first one point on the first circle x square plus y square is r1 square. ఇంకా chord of contact with respect to circle 2 tangent of the circle 3 అని ఇచ్చాడు. అది ఎలా యూజ్ చేస్తానో చూడండి, రైట్? I will draw the figure first of all. Yes, we can understand this figure according to the given data. I drew this figure. What is first sentence? We can take this first circle equation is 1, second circle is 2 and third circle is 3. So I drew the figure here. The points some px1 on the circle 1. Okay, green color circle 1 and the chord of contact of P with respect to the circle 2, that is a blue color, is tangent to the circle 3, that is a red color. ఓకేనా? ఇలా మనం 3 సర్కిల్స్ డ్రా చేస్తాను. దీన్ని సింపుల్గా ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ మనం పాయింట్ తీసుకున్నాం కదా, ఆ పాయింట్ ఎక్కడ ఉంది? సర్కిల్ 1లో ఉంది. లెట్ P x1 y1 బి పాయింట్ ఆన్ 1, బి పాయింట్ ఆన్ సర్కిల్ 1, ఆన్ సర్కిల్ 1 అంటే ఏం చేయాలి? xy ప్లేస్లో x1 y1 పెట్టాలి. సర్కిల్ 1 ఏమి ఇచ్చాడు? x స్క్వేర్ ప్లస్ y స్క్వేర్ ఈక్వల్ r1 స్క్వేర్ కదా, అంటే ఇట్ బికమ్స్ x1 స్క్వేర్ ప్లస్ y1 స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు r1 square. Okay, now so this is the result we have. Now chord of contact of P with respect to the circle 2. You know equation of chord of contact ento chuddam. Okay, equation of chord of contact, equation of chord of contact of P with respect to 2. With respect to 2. What is the equation of chord of contact? Do you know? S, clearly S1 is equals to 0. Here we can use a second circle. Second circle is x square plus y square is equal to r2 square. How can you write S1? That is x1 plus y1. We can take it as is equals to r2 square. I am writing minus r2 square is equals to 0. This is the chord of contact. Is tangent to the circle 3. You know, if any line is tangent to the circle, the distance from center to that line is nothing but radius. That is I am using in next step. Given that it is clearly tangent to circle 3. Tangent to 3. What is the condition? R is equals to D. What is R here? In place of R, R3 is there. D means for distance from center to the D is distance from center. What is center of the circle? All these circles center is 0 0 only, no? Distance from center to the line. Line is here. We can take this is equation 4. Okay, that is mod C by root over a square plus b square you can use. In case of the distance from origin 0 0 here center. In place of the C, what is there? R2 square is there with modulus minus R2 square.
minus r2 square becomes plus r2 square in case of modulus root over x a square plus b square. A square is x quotient whole square, that is x1 square plus y1 square. Okay, now this is distance from center 0 0 to the 4 equation. Equation 4 ki distance ide. ఇప్పుడు మనకు r into r1 r is equals to d అంటే r3 is equals to d అవుతుంది. That is r3 is equals to, what is d here, r2 square by root over r1 square plus x1 square plus y1 square అంతేనా. So already we have x1 square plus y1 square is equals to r1 square we have now. Therefore this is equals to r2 square by root over r1 square. That means r2 square by root over r1 square and r1. But taking the cross multiplication, what we got? R3 r1 is equals to r2 square. Do you know what is this relation? When these three terms r1, r3, r2 in this manner, then the r1, r2, r3 are in GP series. You know what are the ABC? If ABC and GP series, what is the relation you have to know? తెలుసు కదా, r1 r2 r3 బదులు ఏబీసీ అనుకున్నట్లయితే జీపీ సిరీస్ రిలేషన్ ఏంటి తెలుసు మనకి. సపోజ్ ఏబీసీ జీపీలో ఉన్నాయనుకోండి, what is the relation between them? B square is equals to AC. In place of ABC, what are those? R1, R2, R3. అంటే R1, R2, R3 A series లో ఉన్నాయి, GP series లో ఉన్నాయి. That is which option? We'll check it now. Okay, it's not a first option. Next we can move the remaining options. Yes, given clearly third option. ఇది standard result కింద కూడా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు మీరు. So in place of R1, R2, R3 you may give any letters. After ఇది కాన్సెంట్రిక్ సర్కిల్ ఇచ్చినప్పుడు, ఈ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చినప్పుడు వాటి జీపీ సిరీస్లో ఉంటాయి రేడి అనేది గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. క్యాలిక్యులేషన్ చేశాను నేను. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ చేసేటప్పుడు మీరు డైరెక్ట్గా కూడా గుర్తుపెట్టుకొని పికప్ చేసుకోవచ్చు ఆప్షన్స్. కానీ ఏంటంటే ఇక్కడ స్టేట్మెంట్ ఏ విధంగా ఉందో అది చదవాలి, అది మెయిన్ పాయింట్. ఓకేనా. నౌ లుక్ ఫార్వర్డ్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఎస్, లుక్ ఎట్ దిస్ క్వశ్చన్. వాట్ ఈస్ గివెన్? Find the equation of circle passing through 1 minus 2 and touching the x-axis at 3, 0. We want the equation of circle which is passing through the point is given and touching the x-axis is given at the point 3, 0. Means indirectly the circle passing through two of the points. What are the two points? Two of the points 1 minus 2 and the second point is 3, 0. Such type of questions we can use options verification. అంటే మనకు కావాల్సిన సర్కిల్ ఆప్షన్స్లో ఉంది కదా, ఈ పాయింట్ నుంచి పాస్ అయ్యే సర్కిల్ ఈక్వేషన్ ఏంటో కనుక్కుందాం. ఇంకొక పాయింట్ ఉంది, టచెస్ ఎక్స్ యాక్సెస్. టచెస్ ఎక్స్ యాక్సెస్ అంటే డూ యూ నో ద కండిషన్? టచెస్ ఎక్స్ యాక్సెస్ దట్ జీ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సి. ఇది కూడా వెరిఫై చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ ఇది వెరిఫై చేసి చూద్దాము. జీ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ సి వెరిఫికేషన్ బై ఆప్షన్స్ వెరిఫికేషన్ ఐమ్ డూయింగ్. ఓకే, జీ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ సి. వాట్ ఇస్ జీ ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్ ఆప్షన్? జీ ఈజ్ అ 3, C is a minus 9. G square is a 9 not equals to minus 9. అంటే G square is equals to not equals to C అయింది కాబట్టి ఫస్ట్ ఆప్షన్ కరెక్ట్ కాదు. సెకండ్ ఆప్షన్ చెక్ చేద్దాం. సెకండ్ ఆప్షన్ G is equals to minus 3, G square వచ్చేసరికి 9 is equals to Cకి ఈక్వల్ అయింది కాబట్టి మేబీ సెకండ్ ఆప్షన్. ఓకే, థర్డ్ ఆప్షన్ కూడా డిలీట్ అయిపోయింది. థర్డ్ ఆప్షన్ కూడా minus 9 అంటే నీకు ఫస్ట్ ఆప్షన్ థర్డ్ ఆప్షన్ ఎలిమినేటెడ్ బై టేకింగ్ ద జీ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ సి. సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ సెకండ్ ఆప్షన్ మేబీ అనుకున్నాం కదా, సెకండ్ ఆప్షన్లో పాయింట్స్ వెరిఫికేషన్ చేద్దాం. ఫస్ట్ జీ స్క్వేర్ ఈజ్ సి ఈజ్ నాట్ దేర్ ఇన్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ అండ్ థర్డ్ ఆప్షన్. నో సెకండ్ ఆప్షన్లో 1, 2 వెరిఫికేషన్ చేస్తున్నాను. 1 minus 2 వెరిఫికేషన్. అందుకే సర్కిల్ పాసింగ్ త్రూ అన్నాడు కదా, అది చెక్ చేద్దాం. సో ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఎక్స్ అండ్ వై వీ కెన్ సబ్స్టిట్యూట్ దిస్ ఈజ్ minus 1 square అంటే 1 plus minus 2 square అంటే 4 minus 6 minus 4 into minus 2 plus 8 plus 9. Is it 0? No, it's not at all 0. కాబట్టి థర్డ్ ఆప్షన్ కూడా కరెక్ట్ కాదు. అంటే ఫస్ట్ 3 ఆప్షన్స్ ఆర్ నాట్ కరెక్ట్. నౌ నెక్స్ట్ ఆప్షన్ యూ కెన్ చెక్ ఇట్ నౌ. ఓకే, రైట్. నువ్వు ఏం వెరిఫై చేస్తున్నాం మనము? జీ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ సి వెరిఫికేషన్ చేస్తున్నాము. తర్వాత ఇంకా ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఒకటే ఉంది కాబట్టి మనం చెక్ చేసి చూద్దాం. రైట్, జీ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సి. ఎస్, ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఇస్ జీ ఈజ్ వాట్ ఇస్ జీ ఇయర్? ఫోర్త్ ఆప్షన్లో జీ వచ్చేసరికి -3 ఉంది, జీ స్క్వేర్ వచ్చేసరికి 9 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సికి ఈక్వల్ అయింది. ఎస్, జీ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ సి అయితే కరెక్ట్ ఉంది. ఇప్పుడు పాసింగ్ త్రూ ద పాయింట్ ఏం తీసుకుని 1, -2 వెరిఫికేషన్.
in the equation option 4. 1 square into 1 minus 2 square into 4, 6 into minus 6 into 1 minus 6, 4 into minus 2 minus 8 plus 9. So 9 plus 1 plus 4, 14 minus 14, 0 right? So it is verified, and also 3 0 also I'm showing to you verification. So 3 square 9 plus 0 minus 6 3 is 18 plus 0 plus 9. Yes, I'm verifying in which option? Fourth option లో వెరిఫై చేస్తున్నాను. ఫస్ట్ 3 ఆప్షన్స్ ఎలిమినేట్ అయిపోయింది యాక్చువల్లీ, కానీ మీకు ఆప్షన్స్ వెరిఫికేషన్ ఎలా చేయాలని కూడా కొంచెం క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్ మినిమం అయిపోద్ది. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో 0. therefore 100% ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఈస్ కరెక్ట్ వన్. జస్ట్ ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్ మీకు అర్థం కావడం కోసం ఇన్ని వెరిఫికేషన్ చేస్తాం. మీరు రిపిటేషన్ లేకపోతే నో నీడ్ టు వరీ అబౌట్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద ఆప్షన్స్, రైట్? హియర్ దెర్ ఈస్ అ రిపిటేషన్ 2 ఆప్షన్స్, సెకండ్ ఆప్షన్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ రిపిటేషన్ ఉంది, అందుకని మళ్ళీ సెకండ్ ఆప్షన్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ వేరే పాయింట్ కూడా. Now look forward the next question, right? Now you can observe the next question. What is given here? Let L1 be a straight line passing through the origin and L2 be the other line. What is given that? X plus y is equals to 1. If the intercepts made by the circle x square plus y square minus x plus 3y is equal to 0 on L1 and L2 are equal. Means length of intercept by the chord circle made by the line intercept and intercept of the chord length with L1 L2 are equal అన్నాడు. మనకి L1 తెలియదు బట్ L2 ఇచ్చాడు. సో L1 passing through origin వచ్చాడు కాబట్టి passing through origin means what? We can take the equation is in the form of y is equal to mx. అంటే slope intercept form లో y is equal to mx మనం తీసుకోవచ్చు. Equation of L1. Let equation of L1 be what? y is equals to mx. తెలుసు కదా, ఇక్కడ m అనేది స్లోపు, పాసింగ్ త్రూ ఆరిజిన్ y is equal to mx కింద తీసుకుంటాం. అంటే దీన్ని ఎలా రాస్తున్నాము? mx minus y is equals to 0. L2 is given as L2 ఆల్రెడీ ఇచ్చాడు, ఏంటి x plus y is equals to 1 minus 1 is equals to 0 అన్నాడు. ఈ 2 లైన్స్ కూడా సర్కిల్ ఇంటర్సెక్ట్ చేసుకున్నాయి. అంటే లెంగ్త్ ఆఫ్ ద ఇంటర్సెప్ట్ ఆఫ్ ద కార్డ్, అంటే సపోజ్ ఇది mx minus y is equal to 0 కార్డ్ అనుకున్నాం. ఓకే, ఇంకొక కార్డు one more, this is some x plus y minus 1 is equal to 0. అంటే ఒకటి L1 ఇంకోటి L2. ఓకేనా? వాట్ ఈస్ లెంగ్త్ ఆఫ్ ద కార్డ్ ఫార్ములా? డూ యూ నో? ఎస్, లెంగ్త్ ఆఫ్ ద కార్డ్ చాలా ఇంపార్టెంట్. లెంగ్త్ ఆఫ్ ద కార్డ్ ఫార్ములా 2 root r square minus d square. 2 root r square minus d square. 2 లైన్స్ డిఫరెంట్ లైన్స్ అంటే డిస్టెన్స్ చేంజ్ ఉండదు కానీ రేడియస్ చేంజ్ ఉండదు, ఎందుకంటే సర్కిల్ సేమ్ ఒకటే సర్కిల్ కాబట్టి. ఇప్పుడు d డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ సెంటర్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ టు ద ఫస్ట్ లైన్ అండ్ సెకండ్ లైన్ మనం కనుక్కుందాం. ఫస్ట్ సెంటర్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ అండ్ రేడియస్ ఆఫ్ ద సర్కిల్? ఇయర్ C is center of the circle. I am taking formula minus J minus F. According to C is 1/2 comma minus 3/2 center అవుతుంది. ఇంకా రేడియస్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ R is equals to root over G square plus F square minus C. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ రూట్ ఓవర్ G square plus F square minus అంటే 1/4 plus 9/4, అంతే, కాన్స్టెంట్ లేదు కాబట్టి 9 plus 1 10/4. ఓకేనా? ఇది 10/4. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వీ కెన్ రూట్ ఓవర్ 5/2. దిస్ ఈజ్ రేడియస్ ఆఫ్ ద సర్కిల్. రేడియస్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ తెలుసు, సెంటర్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ తెలుసు. సో డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద 2 కార్డ్స్ ఆఫ్ లెంగ్త్ ఈక్వల్ అన్నాడు. అంటే వీ కెన్ ఈక్వల్ 2 root r square minus d1 square రాస్తున్నాను, ఈ సేమ్ as 2 root r square minus d2 square. What are the d1 d2? Distance from center to the first line as well as second line. ఇక్కడ మన 2 క్యాన్సిల్ అవుతుంది, స్క్వేరింగ్ అని బోత్ సైడ్ చేస్తే r square minus d1 square is equals to r square minus d2 square అవుతుంది. ఇక్కడ సింపుల్గా r square క్యాన్సిల్ అయిపోద్ది కాబట్టి d1 square is equals to d2 square, మైనస్ కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోద్ది. అంటే సింపుల్గా 2 సైడ్స్ మనం స్క్వేర్ రూట్ చేస్తే d1 is equals to d2 తీసుకుంటే ఏమవుతుందో చూద్దాం, రైట్? ఎస్, వాట్ వీ హ్యావ్? We have the d1 is equals to d2. We have what? d1 is equals to d2. d1 means what is center? We have center is 1/2 comma minus 3/2. Okay now, what is the first line? I have taken as L1 is what? mx minus y is equal to 0 now. So this is line 1 I have taken.
x plus y minus 1 is equal 0 is a line 2 I have taken. That is only we took the L1 and the L2. Okay na? What is D1 is distance from D1 D2 or distance from point some x1 y1 to the line. Do you know what is formula? 2 ax plus by plus c is equals to 0. First you have to recollect this formula, that is mod of ax1 plus by1 plus c by root over a square plus b square. This is you are using from the point here, instead of the x1 y1 is 1 by 2 comma 3 by 2 minus, and d1 d2 are distance from point center to the first line as well as second line. By using this formula d1 is equals to d2 case, so we want the d1 is equals to d2 relation. From this one what we have to get, we see now mod of ax1, a is m, x1 is 1 by 2, that is m by 2 minus some minus plus 3 by 2 by root over a square plus b square is m square plus 1 square is 1 only. This is left side. Right side 1 by 2 minus 3 by 2 with minus 1 by root 2, right? So by the simplification of this is what is happening, we'll see now. So numerator here left side m plus 3 by 2 into root over m square plus 1, right? This is left side. Right side minus 1 by 2 minus 3 by 2 is minus 2 by 2 minus 1 minus 1 minus 1 minus 2 minus 2 by root 2, under modulus minus 2 becomes plus 2. Okay, now taking the squaring on both sides, that is the root 2 of m plus 3 is equals to right side under modulus minus becomes plus 2 into 2 4 into root over m square plus 1. Squaring on both sides becomes 2 into m plus 3 whole square is equals to 4 16 into m square plus 1, right? Now it is cancelled, 2 is 8 times, right? Now left side expansion is m square plus 6m plus 9 is equals right side 8m square plus 8. Again further simplification, 8m square minus m square is 7m square minus 6m minus 1 is equals to 0. We can factorizing it. By this factorization I am doing the in upward direction. So like this, same this place I am doing, you can understand it easily. 7 1 7, 7 minus 1 6, that is 7m square minus 7m plus m minus 1 is equals to 0, factorizing it. By taking the 7m is common, m minus 1 plus 1 is common, m minus 1. From this you can get the m values are 1 or minus 1 by 7. You got the m values are 1 or minus 1 by 7. M values you can substitute in this equation. Okay na? So equation of L1 we want m is equal to 1 if you substitute. Okay na? We can get x minus y is equal to 0, one equation. M is equals to, if you substitute the 7 minus 1 by 7 minus 1 by 7, if you substitute this x minus x plus 7m you can get 7y is equal to 0 you can get. So what are the equations of L1? We got x minus y 0 and x plus 7y is equal to 0. This is somewhat lengthy. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ చేసేటప్పుడు మనకు గెస్ వర్క్ పెట్టడం బెటర్, ఎందుకంటే చేయడానికి చాలా క్యాలిక్యులేషన్ ఉంది. సో ఈజీగా ఉన్నవి చేయవచ్చు, ఇక్కడ వెరిఫికేషన్ పాసిబిలిటీ కూడా లేదు, కాబట్టి ఇలా చేయవలసిందే. ఇంత చేయాలంటే మనకు టైం వేస్ట్ కదా. ఇన్ ఎగ్జామినేషన్ వీ హ్యావ్ టు మేనేజ్ ద టైమ్. If you feel that some lengthy questions are there, please avoid that, especially in case of EAMCET, right? And you can put the guesswork. Now we'll come forward the next question. Now we'll see the option which is correct one. We'll check it now, right? Yes, it is there in second option. X minus y is equal to 0, x plus 7y is equal to 0 is our required result, right? Now we'll look for what is the next question. We'll see now, right? Yes, we can observe this question. What is given? The radius of the circle whose center is lie at 1 2 while cutting the circle orthogonally dash units is asking. Means we want the radius of the circle whose center is 1 2 and cuts the given circle orthogonally. For this what you have to do? If you know the centers of two circles and radii of two circles, orthogonality condition is what you have to use here. Immediately you can collect the solution easily. You know, center of the first circle given as C1 I am taking as 1 2.
we don't know the radius, that is taken as R1 is R only. So C2, that is radius center of the second circle. What is given? That x square plus y square plus 4x plus 16y minus 30 is given. Now from this we can use minus g minus f formula. What is the center? That is C2 is minus g means what? Minus 2, and minus f is minus a. This is center. What is radius of this circle? R2 I am taking. That is root over g square plus f square according to this formula. You know well. That's root over g square plus f square. G square is 4, f square is 8864. C is with minus 30 minus or minus plus 30. 30 plus 64. This is clearly 98. Okay now. So we have the R1, R2, C1, C2. Now we can find out distance between the C1, C2, that is taken as C, as a D. D is a C1, C2, distance between the centers, that is root over x2 minus x1, 1 minus or minus 2, 1 plus 2 whole square, plus y2 minus y1, 2 minus or minus plus 8 whole square. ఓకే, ఇవి మీకు తెలుసు చాలామందికి, ఇంకా కొంతమంది తెలియదని ఇంత క్లియర్గా చెప్తున్నాను. క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్ మినిమం చేయడం మీ చేతుల్లోనే ఉంది. 3 square 9, 3 square is 9 plus 10 square is 100, or 10 square is 100. Therefore 9 plus 100 109. ఇది D. ఇప్పుడు నేను ఇచ్చే కండిషన్ ఏంటంటే when the two circles are cut orthogonally whose distance between the centers is 0 and radii C1 C2 radii R1 R2. What is that condition? We will see now. Cuts orthogonality condition, if you know the center distance and radius is, that is D square is equals to R1 square plus R2 square. This tip we have to use here. What this tip? When we can use? If you know the distance between the centers and the radii of the two circles which are cuts orthogonally, అప్పుడు ఇది యూజ్ చేస్తాం. టూ సర్కిల్స్ ఈక్వేషన్స్ ఇచ్చినప్పుడు వేరేగా చేయాలి, సెంటర్స్ డిస్టెన్స్ రేడియస్ ఇచ్చినప్పుడు ఇది యూజ్ చేసుకోవాలి. వాట్ ఈస్ ద D ఇయర్? 109. D square means what? 109 whole square, right? D square means root over 109 whole square is equals to R1 square plus R2 square. What is R1 is R only, that is R square, plus R2 square is root 98 whole square is 98, right? This is root 101 whole square is 109 whole square is 109 is equals to R square plus 98. I am writing this is 109 minus 98. Okay, now is equals to R square. What is 109 minus 98 is 11 or not? 9 minus 1 is 9 minus 8 is 1, 10 minus 1 is 1, is R square. We want R only, therefore R is what? Root 11. Root 11 is R, that is radius of required circle, right? So what is that? First option is not correct. Root 41 is there. Root 11 is there. In which option? We'll check the options now, right? Yes, root 11 is clearly given in fourth option. So it's so simple, very easy way I did this question, right? Now look forward to the next question. Yes, what is this question? This is the last question from the circles in this paper. What is that? The point which has the same power with respect to the each of the circles. ఏ పాయింట్ అయితే 3 circles ఈచ్ పవర్ ఉంటుందో దాన్ని కనుక్కోమన్నాడు. ఇండైరెక్ట్లీ ఈజ్ ఆస్కింగ్ ద వాట్ ఇస్ దట్? డూ యూ నో దట్ ద పాయింట్ విచ్ హ్యాస్ ఈక్వల్ పవర్స్ ఈస్ విత్ రెస్పెక్ట్ 3 circles ఈజ్ కాల్డ్ as what? Yes, exactly, radical center. సో సార్ రాడికల్ సెంటర్ అండ్ వర్డ్ యూజ్ చేయకుండా ద పవర్ ఆఫ్ ద పాయింట్ ఈజ్ ఈక్వల్ విత్ రెస్పెక్ట్ 3 circles అని ఇచ్చాడు. అలాంటి పాయింట్ ఏంటని అడిగాడు. ఆ పాయింటే మనకు కావాల్సిన రాడికల్ సెంటర్. అందుకని యూ హ్యావ్ టు నో ద ఆల్టర్నేట్ మెథడ్స్, ఆల్టర్నేట్ నేమ్స్ ఆల్సో. ఆల్టర్నేట్ నేమ్స్ కూడా తెలియాలి. రాడికల్ సెంటర్ అంటే ఏ పాయింట్ అయితే పవర్ ఈక్వల్గా ఉంటుందో దాన్ని రాడికల్ సెంటర్ అంటాం. అంటే ఇండైరెక్ట్గా రాడికల్ సెంటర్ అడిగాడు. For our convenience, let it be taken as 3 circles as S. 3 circles you can take as S, S dash and S double dash. Okay, now you know what is how can you find out the radical center? We can find out the radical center. First you have to find out radical center. First you have to find out radical axis. Equation of radical axis with respect to first 2 circles. Equation of radical axis. I am taking some L. L is here I am taking as with respect to the circles 2. What is the radical axis equation? S minus S dash is equals to 0.
1 2 circles s and s dash తీసుకుంటే ఇది. From this one L as difference of s and s dash, x square cancel, y square cancel, minus 8x plus 5x, and no y term in the first one, second term also y లేదు. 40 minus 16 equals to 0. Therefore one of the equation of radical x we got it as minus 3x plus 24 is equals to 0. Okay, so what you know from this one, x is equals to 3x is equals to 24, x is equals to 8. We got the x is equal to coordinate directly of the radical center. Now we can concentrate on the other radical axis. Now finding one more radical axis with s dash and s double dash తీసుకుంటున్నాను. That is taken as s l dash, that is s dash minus s double dash I am using, is equals to 0. That is l dash as difference of s dash and s double dash, x square y square cancel, minus 5x minus plus 8x minus 16y plus 16 minus 160 is equals to 0, right? So from this one, for minus 5 plus 8 is 3x minus 16y. 16 minus 160 is minus 144 is equals to 0. Okay, by solving 1 and 2 we can find out the radical center. Solve 1 2, substitute the x is equals to 8 here, solve 1 2, substitute x is equals to 8 in equation 2. Therefore this becomes 3 8s 24 minus 16y is equals to 144 we can write, right? From this one, 16y with minus 16y is equals to 144 minus 24. 144 minus 24 is how much? 120. So now what is y? Y is equals to minus 120 by 16. 4 8 cancelled. 8 ones 8 with minus 8 fours 8 5s 40 by 8 2s 16. So we got the y coordinate is minus 15 by 2, x coordinate is 8. So what is our required point is radical center is asking. The radical center is here 8 comma minus 15 by 2. Okay na? That is clearly second option, right? సో ఇక్కడ radical center అనే ఐడియా రావాలి మీకు. అది చేస్తే అది డెఫినేషన్ ఆఫ్ రాడికల్ సెంటర్ నుంచి ఈ పాయింట్ మనం యూజ్ చేస్తాం, రైట్? నో లుక్ ఫార్వర్డ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఈ పేపర్లో క్వశ్చన్స్ అయిపోయి సర్కిల్స్లో 6 క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాడు. నెక్స్ట్ పేపర్ ఏంటో చూద్దాం, రైట్? నెక్స్ట్ ఈ పార్ట్లో 19th ఆగస్ట్ షిఫ్ట్ 2లో క్వశ్చన్స్ కూడా డిస్కస్ చేద్దాము. సో అవి ఏంటి అనేది చూద్దాం సర్కిల్ చాప్టర్ నుంచి. ఓకే, ఐ విల్ స్క్రోల్ డౌన్ ద క్వశ్చన్ పేపర్. ప్లీజ్ వెయిట్. Look at this question. What is asking? The equation of tangent to the circle x square plus y square is equal to 4 drawn from the point 40 r. Equations of tangents to the circle which are drawn from the point 40 r. So to find out the equations of tangents, first we can understand this circle is in the form of what? X square plus y square is equals to r square. Where r is what here? Where r is equals to 4. We have to know this step. There is equation of circle with respect to the circle, equation of that is r. What is the step I am giving? The tangent equation, the equation of tangent with respect to the circle x square plus y square is equal to r square is y is equals to mx plus or minus r root over m square plus 1. You have to know this step in case of the circle is in standard form. Okay, here r is what? In our required equation this is where r is equals to here 2. R square is 4, r is equals to. Therefore equation we can take as y is equals to mx plus or minus, in place of r I am taking as a 2. 2 into root over m square plus 1. Okay, we want this equation taken as equation 1. To find out this equation, we want to find out the m value. To find out the m value, what is given? That this is clearly passing through the point 40. That is I am using now. So మనకి ఇచ్చారు కదా ఇప్పుడు passing through which point? 40. Passing through 40.
So in place of xy, we can take 4 and 0. Here, 0 left side, right side. 4 into m. X place is 4 plus or minus 2 root over m square plus 1. Okay, I'm taking the 4m is right side. Left side with minus outundi. Plus or minus 2 root m square plus 1. Take the simplification carefully. 2 cancel 2 times. This is minus 2m is equals to plus or minus root over m square plus 1. Squaring on both sides. 2m whole square with minus is 4m square is equals to under square root, under square minus or plus or becomes plus only. And ఇక్కడ మనకి m square plus 1 అవుతుంది అంతేనా m square plus 1. Therefore, what you can get 4m square plus 3m square. M square అంటే 3m square is equals to 1 we can get. M square is equals to 1 by 3. So m is equals to plus or minus 1 by root 3. What is m values? Plus or minus 1 by root 3. Substitute in 1. We can get the required equations of circle. Okay, substitute here. In place of the m, we can take y is as it is. M is a plus or minus 1 by root 3. Plus or minus 1 by root 3 with x. Plus or minus 2 times of root over m is 1 by root 3 means what? M square is 1 by 3. Already we got. 1 by 3 plus 3. 1 by 3 plus 1. Therefore, this is equal to plus or minus 1 by root 3 of x plus or minus 2 times of 3 plus 1 is 4. Root 4 is 2. 2 into 2, 4. 4 by root 3. Okay, now? So again, I'm taking the plus or minus 1 by root 3 is a common. So what is left over here? Yes, x plus 4 is left over. That is y is equals to plus or minus 1 by root 3 of x plus 4 is our required equations of tangents. What is the correct option? Yes. It is there in plus or minus or plus whatever maybe we can take. It is the first option. ఇక్కడ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ తీసుకున్నా మైనస్ ఆర్ ప్లస్ తీసుకున్నా మైనస్ అవుతుంది కదా కాబట్టి ఇక్కడ ప్రాబ్లం లేదు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ తీసుకుంటే ఎక్స్ ప్లస్ 4 ఈజ్ కరెక్ట్ ఎక్స్ మైనస్ 4 ఈజ్ ఆల్సో కరెక్ట్ వన్ రైట్ దిస్ ఇస్ క్లియర్లీ ఫస్ట్ ఆప్షన్ నౌ విల్ కమ్ ఫార్వర్డ్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రైట్ yes what is this question if p minus 9 minus 1 is a point on the circle then find the equation of tangent drawn at the other end of the diameter through the point P. So means what actually this is a circle. So given point is P is on this circle only minus 9 minus 1. We want to find out the equation of tangent at other end of the diameter of the circle. Okay, we want to find out this one equation of tangent at the other end. Other end I am taking as some qxy. Okay, we want to find out the equation of tangent at the point qxy. How can you find out the first point qxy? We'll see now. We know that clearly PQ ends of diameter means what? Center. C is a midpoint of PQ or not. After that, we can find out the P, then equation of tangent at Q. Okay, clearly C is what? Midpoint of PQ. So P is given as minus 9 1 minus 9 minus 1. C center of the circle you know well according to the minus Z minus F formula. C is the minus 2 minus 4 and other end you can take in as some Q x comma y. To what you know clearly? C is equals to midpoint of PQ. అంతే కదా midpoint of PQ. Therefore C we have minus 2 minus 4 is equals to midpoint of PQ. That is x minus 9 by 2. You know midpoint formula x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2. According to that one, next y minus 1 by 2. Okay, so from the equating the x coordinate x minus 2 by 2 is equals to minus 2 and x minus 9 is a minus 4. X is a minus 9 plus 9 is minus 4 plus 9 is 5 you can get. Similarly, y coordinate you can equate y minus 1 by 2 is equals to minus 4, y minus 1 is equals to minus 8, y is equals to minus 8 plus 1 is minus 7. Therefore, we got this Q point as 5 comma minus 7. We want to find out the equation of tangent the Q. So, what is the equation of tangent? Yes, equation of tangent is what?
formula at the point S1 is equals to 0. So S1 is equal to 0. What is S1 from the given equation? So how can you take the S1 already from the previous questions also, that is I'm using here now. S1 and point is 5 minus 7, we can substitute in that one. According to the given question, S1 is, equation S1 is xx1 plus y1. First degree, second degree terms x square y square ఇలా రాయాలి. అదే ఫస్ట్ డిగ్రీ టర్మ్ 4x నెల రాయాలి. 4x లా ఆఫ్ x quotient 4 లా ఆఫ్ 2 రాయాలి. 2 into x plus x1. Okay, now y term is 8. 8 law of y quotient is 8 law of 4. 4 into y minus y plus y1 with minus 38 is equals to 0, right? So this point is x1 y1. Q point is x1 y. Can substitute 5 into x, 5x minus 7y plus 2 into 5 plus x plus 5. అంతే కదా, x plus 5 plus 4 into y minus 7 minus 38 is equals to 0. I'm doing in topmost position. Okay, find చేస్తున్నాను చూడండి. Simplification, 5x minus 7y plus 2x plus 2 5 is 10, right? With the minus 4 plus 4y minus 4 7 is 28 minus 38 is equals to 0. Finally, 5x plus 2x is 7x. Y terms minus 7 plus 4 minus 3y. ఓకేనా, ఇంకా కాన్స్టెంట్ చూద్దాం. 10 మైనస్ ఇయర్ 66 మైనస్ ప్లస్ 10 అంటే మైనస్ 56 మైనస్ 56 రైట్ సైడ్ తీసుకెళ్తే ప్లస్ 56 అవుతుంది. ఓకేనా, దిస్ ఈస్ 7x minus 3y is equal 56 is which option will see? No, that is not there in first option. You will see the next options given as a second option. 7x minus 3y is equal 56 is there in second option. Is it clear? Now look forward next questions. Look at this question. What is asking? Find the equation of a circle whose radius is 5 units and passing through the 2 points on the x-axis which are at a distance of 4 units from the origin. 2 points నుంచి పాస్ అవుతుంది. అది ఏ డిస్టెన్స్లో ఉన్నాయి? ఆరిజిన్ నుంచి 4 యూనిట్స్ డిస్టెన్స్లో ఉన్నాయి. అంటే ఏంటి, ఒకటి లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటుంది, ఒకటి రైట్ సైడ్ ఉంటుంది అన్నమాట. ఆరిజిన్ నుంచి 4 యూనిట్ డిస్టెన్స్లో ఉంది. రేడియస్ ఆఫ్ సర్కిల్ ఎంత ఇచ్చాడు? 5. ఇలాంటి క్వశ్చన్ జస్ట్ వీ కెన్ యూజ్ ఆప్షన్స్ వెరిఫికేషన్. హౌ వీ కెన్ యూజ్ విల్ సీ నౌ. ఫిగర్ డ్రా చేస్తుంది చూడండి. ఆరిజిన్ నుంచి 4 యూనిట్స్ డిస్టెన్స్లో పాయింట్ ఏ 4,0 ఉంది. ఇంకో పాయింట్ బి అనుకున్నాను -4,0. అంటే ఈ సర్కిల్ అనేది 2 పాయింట్స్ నుంచి పాస్ అవుతుంది. ఇంకా రేడియస్ ఎంత ఇచ్చాడు? ఆర్ ఇస్ గివెన్ as 5 యూనిట్స్. జస్ట్ ఆప్షన్స్ వెరిఫికేషన్ చేద్దాం. సో ముందు పాయింట్స్ ఏబి వెరిఫికేషన్. ఏ 4,0 అండ్ బి -4,0 వెరిఫైయింగ్ ఇన్ ద ఆప్షన్స్. ఫస్ట్ ఆప్షన్ చెక్ చేస్తే ఏ చూద్దాం ఫస్ట్. 4 4 16 plus 0 minus 4 6 6 4 is 24 minus 25. Is it 0? No, it's not equals to 0. కాబట్టి ఫస్ట్ ఆప్షన్ కరెక్ట్ కాదు. ఒక పాయింట్ రిజెక్ట్ అయిపోతే ఇంకో పాయింట్ని వెరిఫై చేయని అవసరం లేదు. సెకండ్ ఆప్షన్ చూద్దాం. 4 square 16 plus 0 minus 25. So it is also not equals to 0. ఓకేనా, అంటే సెకండ్ ఆప్షన్ కూడా కాదు. థర్డ్ ఆప్షన్ చూద్దాం. 4 square 16 plus 0 minus 16. ఓకేనా, ఏ వెరిఫై అయింది, ఏ పాయింట్ వెరిఫై చేసాం థర్డ్ ఆప్షన్లో. ఏ 4,0 చూసాం, అంటే ఇది ట్రూ అయింది కాబట్టి ఇంకో పాయింట్ కూడా చెక్ చేద్దాం. సిమిలర్లీ బి పాయింట్ ఆల్సో వీ కెన్ చెక్ ఇట్. బి ఈజ్ వాట్ ఇయర్ -4,0. సో బి చెక్ చేద్దాం. -4 square 16 0 plus 0 minus 16. ఇది కూడా ట్రూ అయింది. ఓకేనా, అంటే 100% థర్డ్ ఆప్షన్. ఇంకా మనకు కావాల్సిన రేడియస్ కూడా చెక్ చేద్దాం. రేడియస్ అంటే √g² plus f² minus c ఎంత ఉండాలి? 5కి ఈక్వల్ ఉండాలి. √g². ఈజ్ 0 ఎందుకంటే ఎక్స్ టర్మ్ లేదు. సో f ఈజ్ 3 square 9. c ఈజ్ -16 minus +16. √25 ఈజ్ 5. ఇట్ ఈస్ ట్రూ టు ద రేడియస్ ఆల్సో. కాబట్టి 100% థర్డ్ ఆప్షన్ ఈజ్ కరెక్ట్ వన్. All these conditions are verified, right? Now look forward the next questions. For the next question, what is
If a foot of the normal from the point 4, 3 to a circle 2, 1 and 2x minus y minus 2 is equal to 0 is diameter of the circle, then the equation of circle. From the point 4th comma 3 foot of the normal to the circle ఇచ్చాడు 2, 1 and the diameter of circle కూడా ఇచ్చాడు. దీనికి సింపుల్గా మనం ఆప్షన్స్ వెరిఫికేషన్ చేసి సరిపోతుంది. నార్మల్ ఈజ్ ఆల్వేస్ పాసింగ్ త్రూ ద సెంటర్. అంటే మనకి ఇచ్చిన దిస్ ఈజ్ డయామీటర్ అంటే డయామీటర్ పైన సెంటర్ ఉంటుంది కదా, ఆ సెంటర్ వెరిఫికేషన్ చేద్దాం. ఫస్ట్ వాట్ ఈస్ డయామీటర్ ఈక్వేషన్? 2x మైనస్ వై, ఇది సర్కిల్ తీసుకున్నాము. సర్కిల్ పైన మన సర్కిల్ ఈక్వేషన్ కావాలి, డయామీటర్ ఇచ్చాడు. డయామీటర్ ఏంటి ఇక్కడ? 2x మైనస్ వై మైనస్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ 0. సెంటర్ వెరిఫికేషన్, సి వెరిఫికేషన్ ఫ్రమ్ ద ఆప్షన్స్. ఓకే, ఒకవేళ ఆప్షన్ రిపిటేషన్ వేస్తే మళ్ళీ నార్మల్ ఇంకోటి తీసుకుందాం. ఇది నార్మల్ ఎట్ ద పాయింట్ 4, 3 నుంచి డ్రా చేసిన నార్మల్, దీన్ని పాయింట్ ఫూట్ ఆఫ్ ద నార్మల్ అంటే అది సర్కిల్ పైన ఉంటుంది 2, 1 అంటే 2, 1 పాయింట్ సర్కిల్లో కూడా ఉంది. అందుకని ఫస్ట్ సెంటర్ వెరిఫికేషన్ చేద్దాం బై ఆప్షన్స్ సి వెరిఫికేషన్. బై ఆప్షన్స్ సి వెరిఫికేషన్ ఆన్ డయామీటర్. వెరిఫికేషన్ ఆన్ డయామీటర్. డయామీటర్ ఏంటి? 2x minus y minus 2 is equals to 0. What is the first option? Center minus 1 comma 0. Is it true? Minus 2 minus 0 minus 2, it's not equals to 0. కాబట్టి ఫస్ట్ ఆప్షన్ కరెక్ట్ కాదు. సెకండ్ ఆప్షన్ సెంటర్ ఏంటి? minus 1 comma 0. ఇక్కడ కూడా అంతే, minus 1 comma 0, it's not true. minus 2 minus 0 minus 2, it's not equals to 0. కాబట్టి సెకండ్ ఆప్షన్ సెంటర్ కూడా కరెక్ట్ కాదు. థర్డ్ ఆప్షన్ సెంటర్ ఏంటి? సి ఈజ్ 1 comma 0. 1 comma 0 పెడితే ఉంది 2 into 1 minus 0 minus 2. ఎస్ ఇట్ ఈజ్ 0. ఓకేనా? ఇంకా మనకి 2, 1 పాయింట్ కూడా వెరిఫై చేద్దాం. అంటే థర్డ్ ఆప్షన్ ఆల్రెడీ వాడు గ్రీనింగ్ ఇచ్చారు కానీ మనకి ఎగ్జామినేషన్లో తెలియదు కదా. ఇప్పుడైతే మా ఆప్షన్ ఆన్సర్ రివీల్ అయిపోయింది కాబట్టి మీరు అనుకోవచ్చు, కానీ మన ఆప్షన్స్ ఎలా చేయాలి వెరిఫికేషన్ అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు ఒకటి రిపీటేషన్ వస్తే ఇంకోటి పాయింట్ చెక్ చేయాలి. సో ఇప్పుడు 2, 1 కూడా చూద్దాం. 2, 1 వెరిఫికేషన్ చేద్దాం. 2, 1 ఆన్ ద సర్కిల్, దట్ ఈస్ 2 square 4 plus 1 square 1 minus 2 into 2 4 minus 1. ఇయర్ ప్లస్ 5 minus 5 0. ఎస్, పాయింట్ కూడా వెరిఫై అయింది కాబట్టి 100% థర్డ్ ఆప్షన్ ఈజ్ కరెక్ట్ వన్. సో మనం ఫోర్త్ ఆప్షన్ కూడా అబ్జర్వ్ చేద్దాం. థర్డ్ ఆప్షన్ అయితే కరెక్ట్ అని వచ్చింది మనకి. ఫోర్త్ ఆప్షన్ కూడా చూద్దాము. ఫోర్త్ ఆప్షన్లో కనీసం ఒక సెంటర్ రిపిటేషన్ లేకపోతే ఇంకా థర్డ్ ఆప్షన్లో 1, 2, 1, 2 కూడా వెరిఫికేషన్ అవసరం లేదు. ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఏంటో చెక్ చేద్దాం. ఫోర్త్ ఆప్షన్ సెంటర్ కూడా వెరిఫై కాలేదు. ఎందుకంటే సెంటర్ ఎంత వస్తుంది ఇక్కడ? 1/2 comma 0. 1/2 comma 0 ఈజ్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్ ఆన్ ద గివెన్ ఈక్వేషన్. కాబట్టి మనము ఓన్లీ సెంటర్ వెరిఫికేషన్ చేస్తే చాలు, రైట్? దిస్ ఈజ్ అ సొల్యూషన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. వెరిఫికేషన్ మెథడ్ మనము సాధ్యమైనంత వరకు యూజ్ చేస్తే మనకు టైం సేవ్ అవుతుంది. నౌ లుక్ ఫార్వర్డ్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఎస్, వాట్ ఈజ్ ఆస్కింగ్? ద లెంగ్త్ ఆఫ్ ద టాంజెంట్ ఫ్రమ్ ఎనీ పాయింట్ ఆన్ ద సర్కిల్ x minus 3 whole square plus y plus 2 whole square is equals 5r square to the other circle x minus 3 whole square plus y plus 2 whole square is equal r square is 16 units. అంటే ఒక పాయింట్, ఒక సర్కిల్ పైన ఉన్న పాయింట్ నుంచి ఇంకో సర్కిల్కి లెంగ్త్ ఆఫ్ టాంజెంట్ ఇచ్చాడు 16. దెన్ ది ఏరియా బిట్వీన్ ద టూ సర్కిల్స్. ఏరియా ఆఫ్ ద సర్కిల్ అంటే ఏంటి? 5r square. బిట్వీన్ ద టూ సర్కిల్స్ అంటే డిఫరెన్స్ ఆఫ్ దేర్ ఏరియాస్ కనుక్కుంటే సరిపోతుంది. ఇప్పుడు దానికోసం ముందు ఆర్ కనుక్కోవాలి. ఆర్ తెలియదు ఇక్కడ. 5r square ఫస్ట్ సర్కిల్ ఉంది, సెకండ్ సర్కిల్లో r square ఉంది. దానికన్నా ఒక సూపర్ టిప్ యూజ్ చేస్తున్నాను. లెంగ్త్ ఆఫ్ టాంజెంట్ ఫ్రమ్ వన్ పాయింట్ ఆన్ వన్ సర్కిల్ టు అదర్ సర్కిల్ ఈజ్ వాట్ ఐఎమ్ యూజింగ్ దిస్ సూపర్ టిప్. బిఫోర్ దట్ ఐఎమ్ ఎక్స్పాండింగ్ దీస్ టూ సర్కిల్స్ని ఎక్స్పాండ్ చేస్తున్నాను. టేక్ దిస్ సర్కిల్ ఈజ్ ఎస్, దిస్ ఈజ్ ఎస్ డాష్, ఎక్స్పాండింగ్ ఎస్ ఇయర్. a minus b whole square ఫార్ములా ఉంది కదా, x minus 3 whole square x square minus 6x plus 9 plus y square plus 4y plus 4 minus 5r square is equals to 0. జనరల్ ఫార్ములాలోకి స్ప్లిట్ చేస్తున్నాను. therefore this is x square plus y square minus 6x plus 4y 9 plus 4 13 minus 5r square is equals to 0. This is in the form of what? x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c ఫార్ములాలో ఉంది. నెక్స్ట్ similarly we can expand the second circle also. s dash expansion x square minus 6x plus 9
plus y square plus 4y plus 4 with minus r square is equals to 0. Again I am rewriting this as x square plus y square minus 6x plus 4y minus 9 plus 4 13 minus r square is equals to 0. This is other equation which is in the form of some x square plus y square plus 2g dash x plus 2f dash y plus c dash is equals 0. ఇప్పుడు మనకు కావాల్సిన టిప్ ఏంటో చూద్దాం. I'm using this super tip. What is one? The length of tangent which is on the circle S from the point which is on the circle S to the other circle S dash is equal to 0 is just root over mod c minus c dash is c dash. This is what length of tangent which is lies on the one point on the one circle S is equal to 0 to the other circle S dash is equal to 0 is mod c minus c dash. ఓకే, అది ఇచ్చాడు 16 అని, దాని నుంచి మనం ఏం చేయాలో చూద్దాం. టూ సర్కిల్స్ని ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ 2gx ప్లస్ 2fy ప్లస్ సి అనుకుందాం. ఓకేనా. నెక్స్ట్ సర్కిల్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ 2g డాష్ ఎక్స్ ప్లస్ 2f డాష్ వై ప్లస్ సి డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ 0 అదర్ సర్కిల్. ఇప్పుడు మనకి లెంగ్త్ ఆఫ్ ద టాంజెంట్ ఏంటి ఇచ్చాను టిప్ ఇయర్ mod c minus c dash. Mod c minus c dash is given as under root. Okay, is what? C is here 13 minus under root mod 13 minus 5r square. This is c. C dash is 13 minus 5r square. It minus kabatti minus 13 plus r square avutundi under modulus. Okay na. ఇప్పుడు మైనస్ 13 ప్లస్ 13 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. రూట్ ఓవర్ మైనస్ 5r స్క్వేర్ ప్లస్ r స్క్వేర్ ఇస్ 4r స్క్వేర్ అండర్ మాడ్యులస్. అంటే మైనస్ 4r స్క్వేర్ మాడ్యులస్లో మైనస్ 4r స్క్వేర్ ప్లస్ 4r స్క్వేర్ అయిపోతుంది. 4r స్క్వేర్ అంటే రూట్ 4r స్క్వేర్ అంటే 2r. ఇది ఇచ్చాడు మనకి. అంటే వాట్ ఈస్ గివెన్ ఇయర్? గివెన్ దట్ ఇట్ ఈస్ గివెన్ యాజ్ 16. అంటే గివెన్ 2r ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 16. వాట్ ఈస్ r? r is equals to 8. Okay na. We have the r is 8. We want the area of the bounded by the circle. Area of the region bounded by the circle. And as two circles ఈ రఫ్ ఫిగర్ డ్రా చేశాను. ఏరియా బౌండెడ్ బై ద రిక్వైర్డ్ సర్కిల్ అంటే డిఫరెన్స్ ఆఫ్ దేర్ ఏరియాస్. సో రిక్వైర్డ్ ఏరియా ఆఫ్ ద ఏరియా బౌండెడ్ బై ద సర్కిల్ ఏంటో చూద్దాం. ఏరియా బిట్వీన్ ద సర్కిల్స్ అన్నాడు కాబట్టి ఏరియా ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వీ కెన్ టేక్ పై r1 స్క్వేర్ మైనస్ పై r2 స్క్వేర్ తీసుకుందాం. పై ఇంటూ r1 స్క్వేర్ మైనస్ r2 స్క్వేర్. r1 స్క్వేర్ అంటే ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్ సర్కిల్ నుంచి దిస్ ఈజ్ r1 స్క్వేర్ కదా, పై r స్క్వేర్ మైనస్ సెకండ్ సర్కిల్ నుంచి r స్క్వేర్ మైనస్ 5r స్క్వేర్ మైనస్ r స్క్వేర్ పై ఇంటూ 4r స్క్వేర్. ఓకే, r we got it as 8, r square is a 64. 64 into 4 is 64 into 4 అంతా 256 పై అవుతుంది. అది దిస్ ఈజ్ ఏరియా బౌండెడ్ బై ద సర్కిల్స్. ఓకేనా, క్లియర్? సో మన ఏ ఆప్షన్లో ఉందో చూద్దాం. ఫస్ట్ 3 ఆప్షన్స్ అయితే లేదు. 32 పై, 4 పై, 8 పై, 256 పై ఇన్ విచ్ ఆప్షన్? మేబీ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఫోర్త్ ఆప్షన్. 256 ఫోర్త్ ఆప్షన్లో ఉంటుంది చూద్దాం. రైట్? ఎస్, క్లియర్లీ దేర్ ఈజ్ ఇన్ fourth option, right? So now look forward the next question. We can observe this question. The equation of a circle which cuts the orthogonally each of the 3 circles. 3 circles ni cut చేసే సర్కిల్ ఈక్వేషన్ కావాలి. మామూలుగా ఇది ఐపీ మెథడ్లో చేస్తే చాలా లెంగ్త్ అవుతుంది. అందుకే నేను ఏం చేస్తున్నా, జస్ట్ ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్ చేద్దాం. ఆర్థోగనల్, you know what is orthogonal condition? Orthogonal condition is what? If 2 circles are given, what that? 2g dash plus 2f f dash is equals to c plus c dash. This is I'm verifying by the options. ఓకే, మనకు కావాల్సిన సర్కిల్ ఆప్షన్లో ఉంది. తర్వాత 3 సర్కిల్స్ని అండ్ 1 2 3 ఆర్థోగనల్ కట్ చేసే సర్కిల్ మనకు కావాలి. అంటే 2g dash మనకి ఫస్ట్ ఆప్షన్స్లో బై ఆప్షన్స్ వెరిఫికేషన్ చూద్దాం. సపోజ్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ తీసుకున్నాం అనుకో. ఫస్ట్ ఆప్షన్లో 2g ఎంత? 2g ఈజ్ 16 విత్ మైనస్, 2f ఈజ్ మైనస్ 18.
and C is equals to -4. So circle 1 తో వెరిఫికేషన్ చేద్దాం. with 1 2g అంటే -16 into g dash from the 1 g dash అంటే -1 కదా, plus 2f is -18, f dash is from the 1 plus 3/2 is equals to c plus c dash అవుతుందా లేదా చెప్తాను. 2g g dash plus 2f f dash చూస్తున్నాను లెఫ్ట్ సైడ్ is equal to c plus c dash అవుతుందా లేదా. ఇది 16 2 9s 9 3s 24 2 9s 9 3s 27 16 minus 27 ఎంత. yes, 16 minus 27 is -16 minus 27 is a -9 అంతేనా. 17 minus 6 9 -9 -9 అనేది మనకి వచ్చిందా లేదో చూద్దాం. RHS ఏంటి మనది ఇక్కడ -4 ఉంది, ఇటు సైడ్ ఏమో -7 ఉంది. -4 -7 11 కరెక్ట్. 17 minus 16 is 11 -11 it is equals to c plus c dash అయింది కదా. ఎస్, ఆప్షన్ 1 అనేది ఫస్ట్ సర్కిల్తో ట్రూ అయింది. మళ్ళీ సెకండ్ సర్కిల్ చూద్దాం. 2g g dash plus 2f f dash is equals to 2g అంటే -16 g dash from the circle to 5/2 f dash is -18 2f is equals -18 f dash is -5/2. so this is a calculation. 2 8s -40 2 9s 9 5s 45 -40 plus 45 అంటే 5 వస్తుంది. సో ఇక్కడ -4 ఉంది, సర్కిల్ ఈక్వేషన్ నుంచి 9 ఉంది. ఇట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు -4 plus 9 కదా, కాబట్టి c plus c dash సర్కిల్ 2తో కూడా ట్రూ అయిపోయింది. సర్కిల్ 1తో ట్రూ అయింది, సర్కిల్ 2తో ట్రూ అయింది, ఆప్షన్ 1. నో సర్కిల్ 3 చూద్దాం. సేమ్ 2g g dash plus 2f f dash. ఎక్స్ప్లెనేషన్ వల్ల మీకు టైం పడుతుంది కానీ మీరు విడ్గా చేసేయచ్చు, మిస్టేక్స్ మాత్రం చేయకండి. 2g is a -18 -16 g dash from the circle 3 is 7/2 ఓకేనా. 2f is a -18 f dash is from the circle 3 -9/2. this result is 2 8s 8 7s 56 minus plus 9 9s 81 అంతేనా. 2 9s cancel అయిపోయి 9 9s plus 81 how much here -11 minus 6 5 7 minus 5 25 ఉంది ఓకేనా. 25 అనేది మనకి సి వచ్చేసరికి -4 ఉంది, సి డాష్ ప్లస్ 29 ఉంది అంతే కదా. ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు -4 plus 29 ఈజ్ అ 25. ఇట్ ఈస్ ట్రూ ఈజ్ అ సి ప్లస్ సి డాష్ అంటే 3 కండిషన్స్ ట్రూ అయిన ఆప్షన్స్ ఓన్లీ మన ఫస్ట్ ఆప్షన్ రైట్. సో ఇవండి ఈ క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా మనం పేపర్ 19 దాకా షిఫ్ట్ 2లో క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేస్తాను. ఈ 2 పేపర్స్ని యాజ్ పార్ట్ 1గా డిస్కస్ చేశాను. 19 దాకా షిఫ్ట్ 1 అండ్ షిఫ్ట్ 2. సో విల్ డిస్కస్ యాజ్ ఏ పార్ట్ 2 సమ్ మోర్ క్వశ్చన్స్. నెక్స్ట్ పేపర్స్లో కొన్ని క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేస్తున్నాను. ఎందుకంటే సర్కిల్స్లో ఒక్కొక్క షిఫ్ట్లోంచి 6 క్వశ్చన్స్ ఇస్తున్నాడు ఏపీఎంసెట్లో. టీఎస్లో అయితే 5 క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు. సర్కిల్స్ అండ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ సర్కిల్స్ టుగెదర్. సో కాబట్టి ఒక 2 పేపర్ కలిపి ఒక పార్ట్ కింద డిస్కస్ చేస్తాను. ఐ హోప్ సో ఫాలోడ్ వెల్. సో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఎలా మెథడ్స్ చేస్తున్నాను, టిప్స్ ఎలా యూజ్ చేస్తున్నాను, ఆప్షన్స్ వెరిఫికేషన్ అవసరమైనప్పుడు ఎలా చేస్తున్నాను, ఇవన్నీ మీరు ఫాలో అయితే మీకు చాలా ఈజీ. అంతా మనం లాంగ్ ప్రాసెస్ చేయలేము. ఇఫ్ యూ ఫీల్ దట్ సమ్ వాట్ లెంగ్తీ యూ కెన్ పుట్ ద గెస్ వర్క్. ఓకే. సో ఇఫ్ యూ మేక్ షూర్ ఎంజాయ్ this video, please like, share and subscribe. I conclude this part here. I will come with another part in new video. Till then, have a great time. Take care. Bye.